사이먼 앤 가펑클 The Boxer 배우기 시작해 보겠습니다. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance. 이 노래는 영어 발음 연습을 하기에 아주 좋은 노래입니다. 특히 여는 부분 이런 것도 연습하기에 좋고요. 사이먼과 가펑클 노래가 들어보면은 발음을 흘리는 것 같지만 절대 그렇지 않습니다. 굉장히 발음을 또박또박하게 잘 하고 있습니다. 자, 이 노래 연습을 하시려면은요, 바로 노래를 따라 부르는 걸 하지 마시고 일단은 가사를 한번 쭉 읽어보세요. 제가 먼저 한번 읽어보겠습니다. 처음 가사를 읽을 때는 단어 끝에 있는 T나 ED 발음 같은 거를 흘리지 않는다는 생각으로 끝까지 붙여서 따박따박하게 읽어봅니다. 읽어보겠습니다. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance. 자, 이제 읽을 때 중요 부분 체크하겠습니다. 그냥 just 하지 마시고 입술을 쭉 내밀면서 just. 그 다음에 poor boy, though my stories 하고 seldom 하고 s가 두 개가 붙어 있죠. 그래서 하나를 탈락시킵니다. 그냥 story seldom. 그 다음 told라고 해보세요. told. 그 다음에 D 발음하고 I가 붙었습니다. 그래서 told I have. 그 다음에 squandered ED까지 일단 다 붙이세요. squandered. 그 다음 my resistance. R 발음할 때는 우리 한다는 느낌으로 resistance. 그 다음에 C 발음할 때는요, S 할 때는 발음 소리만 딱 냅니다. resistance. 요 첫 부분이 쉬지 않고 그냥 한 호흡으로 쭉 가거든요. 일단은 제가 한번 불러볼게요. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance. 처음에는 한 호흡으로 따라 부르시기가 힘드실 거니까 여기까지 끊어볼게요. I am just a poor boy, though my. 다시 한번요. I am just a poor boy, though my. 여기까지요. 불러보겠습니다. I am just a poor boy, though my 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 story is seldom told. I squandered my resistance. 다음 story seldom입니다. seldom told입니다. told I have입니다. told I have squandered my resistance. 다시 한번요. story seldom told I have squandered my resistance. 불러보겠습니다. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance. 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 자, 다음요. 또 한번 읽어보겠습니다. for를요. for 이렇게 발음하시고요. pocket pull up 이렇게 발음하십니다. for a pocket pull up mumbles 그 다음에 mumbles하고 search하고 또 붙었죠. mumble s 하나 탈락시킵니다. search p 발음할 때는요. 그냥 우리 푸 이렇게 발음하세요. promises s 발음할 때 어떻게 하라고요? 무성음입니다. promises For a pocket full of mumbles, such are promises. 노래 부르듯이 그러면 읽어보겠습니다. For a pocket full of mumbles, such are promises. 여러분들이 불러보겠습니다. For a pocket full of mumbles, such are promises. For a pocket full of mumbles, such are promises. For a pocket full of mumbles, such are promises. For a pocket full of mumbles, such are promises. For a pocket full of mumbles, such are promises. 다음요. 오으입니다. lies와 또 and가 붙어서요. lies 그 다음에 j 발음할 때는요. 입술을 앞으로 쭉 내밀라고 했죠. just. lies.
노래로 부르면요. All lies and jest. 여러분들이 불러보겠습니다. All lies and jest, all lies and jest, all lies and jest, all lies and jest, all lies and jest. 또 어려운 부분이 나왔네요. 먼저 천천히 제가 한번 발음을 설명하면서 읽어보겠습니다. Stealer입니다. 그래서 stealer, man, hears what he wants to hear. 그 다음에 R 발음과 and가 붙었으면 hear and, 그 다음에 D 발음과 D 발음이 또 붙었어요. 그러니까 hear and disregards the, 그 다음 R 발음 어떻게 하라고요? 우로 시작하는 느낌으로 rest. Till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. Till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. 다시 한번요. Still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. 자, 마지막으로 조금 더 빨리 한번 읽어볼게요. Still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. Till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. Till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. 붙여 볼게요. 슬로우 모션으로 먼저 합니다. Still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. 빨리요. Still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. 이제 여러분들이 불러보겠습니다. Till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. Till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. Till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. Till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. Till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. 이 부분도 쇼로록 지나갑니다. 먼저 읽는 연습 먼저 하세요. When I left my 그 다음에 home 할 때 그냥 home이 아니고 home and my family 이걸 그냥 대충 부르면요. When I left my home and my family 이렇게 부를 수도 있습니다. 그렇게 부르시면 절대로 안 됩니다. When I left my home and my family 이렇게 부르셔야 돼요. 붙여 봅시다. When I left my home and my family 다시 한번요. When I left my home and my family 빨리 하면요. When I left my home and my family 이제 여러분들이 불러보실 차례입니다. When I left my home and my family. 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 자, 이 부분 이렇게 패턴으로 읽어보세요. I was S 발음 무성음입니다. 그래서 I was 이러면은요 안 돼요. I was no, 그 다음에 은 발음 시작합니다. No more than a boy in the company. 그 다음에 of는요 발음 하는 둥 마는 둥 하시면 됩니다. In the company of strangers. I was no more than a boy in the company of strangers. I was no more than a boy in the company of strangers. 다시 한번요. In the company of strangers. 슬로우 모션으로 붙여 볼게요. I was no more than a boy in the company of strangers. 이렇게요. 다시 한번요. I was no more than a boy in the company of strangers. 제가 강세를 어떤 부분에 넣고 있는지 느낌 잡으셔야 됩니다. 다시 한번요. I was no more than a boy in the company of strangers. 빨리 하면요. I was no more than a boy in the company of strangers. 불러보겠습니다. I was no more than a boy in the company of strangers. I
was no more than a boy in the company of strangers. Was no more than a boy in the company of strangers. Was no more than a boy in the company of strangers. Was no more than a boy in the company of strangers. 이 부분도 발음이 조금 꼬일 수가 있습니다. 먼저 읽어보겠습니다. In the quiet, 그 다음에 of하고 quiet가 붙었습니다. 그래서 quiet of the railway station running, 그 다음에 scared, 그 다음에 ed이 붙어서 scared, 이렇게 발음이 나오고 있습니다. In the quiet of the railway station, running scared. In the quiet of the railway station, running scared. 다시 한번요. In the quiet of the railway station, running scared. 붙이면요. In the quiet of the railway station, running scared. 빨리 하면요. In the quiet of the railway station, running scared. In the quiet of the railway station, running scared. In the quiet of the railway station, running scared. In the quiet of the railway station, running scared. In the quiet of the railway station, running scared. In the quiet of the railway station, running scared. 이 부분도 숨 쉴 틈이 없네요. 일단 L 발음할 때는 발음한다는 느낌으로 시작합니다. Laying low, seeking out the poorer quarters where the raggy people go. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go. 쪼개서 가봅시다. Laying low. 그 다음에 S 발음할 때 무성음입니다. Seeking, seeking out the. 그 다음에 P 발음할 때는 입술 딱 붙이시고요. Poorer quarters, quarters where the. 그 다음 ragged를요. ragged 정도만 하세요. ragged. people go 할 때는요. go 이렇게 하시면 좋습니다. go, go. 그럼 살짝 붙여볼게요. Laying low, seeking out the poorer quarters where the raggy people go. 빨리 하면요. Laying low, seeking out the poorer quarters where the raggy people go. 불러보겠습니다. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go. 여기서 너무 looking 이렇게 하려면 발음이 어렵습니다. 그래서요. 우리 르 할 때 있죠. 르. looking for the places. 그 다음에 only를요. 여러분들 only라고 발음하는 연습을 계속 하셔야 돼요. 그래야지 발음이 예뻐집니다. looking for the places. 그 다음에 s와 only가 붙어서 looking for the places only. 약간 이런 느낌이네요. looking for the places only they. 그 다음에
우를요, 약간 워 느낌이 나게 they won't know 이렇게 발음해 보세요. Looking for the places only they won't know. 불러보겠습니다. Looking for the places only they would know. 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 이 부분도 한 호흡에 가야 되는 겁니다. 원래는요. Asking only workman's wages I come looking for a job but I get no offers. 여기까지요. Asking only workman's wages I come looking for a job but I get no offers. Asking only workman's wages I come looking for a job but I get no offers. 근데 끊어볼게요. asking 할 때요. 여러분들 A 발음할 때 입술을 가로로 쭉 늘려보세요. asking, asking, asking. 그 다음에 only 발음 어떻게 하라고요? only로 발음하라고 했죠. asking only workman's 그 다음에 wages I come 여기까지 갑니다. asking only workman's wages I come 부드럽게 보면 asking only workman's wages 그 다음에 I come이 붙어서 I come처럼 들려요. asking only workman's wages I come asking only workman's wages I come 여기까지 불러보겠습니다. Asking only workman's wages I come. 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 Looking for a job but I get no offers. 그 다음요 너무 하지 말라고 했죠. 그냥 looking for a job but I get no offers 그 다음에 no 할 때요 그냥 no 하지 마시고 no offers 이렇게 발음해 보십니다. 불러보겠습니다. Looking for a job but I get no offers. Looking for a job but I get no offers. Looking for a job but I get no offers. Looking for a job but I get no offers. Looking for a job but I get no offers. 자, J 발음 어떻게 하시라고요? 오리 입처럼 쭉 내미시고 just come on from the halls on 7th Avenue 다시 한번요. just come on from the halls on 7th Avenue 7th하고 Avenue하고 붙어서 7th Avenue 요렇게 좀 들립니다. 7th Avenue Just to come on from the whores on 7th Avenue. Just to come on from the whores on 7th Avenue. 세븐스하고 에비뉴하고 이렇게 잘 못하겠으면은요 그냥 세븐th 에비뉴 이렇게 그냥 편하게 이렇게 발음 한번 해보세요. 불러보겠습니다. Just to come on from the whores on 7th Avenue. Just to come on from the whores on 7th Avenue. Just to come on from the whores on 7th Avenue. Just to come on from the whores on 7th Avenue. Just to come on from the whores on 7th Avenue. 앞부분요. I do declare 하지 마시고 I do declare 이렇게 발음 한번 해보세요. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. I do declare 다시 한번요. I do declare 다시 한번요. I do declare I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there.
막판 가서 한호흡에 가는 또 고비가 왔습니다. 우리가 요런 발음을 잘 못하는 이유가 T나 S 같은 이런 무성음을 마치 유성음처럼 발음하고 그런 발음 연습이 잘 안 돼 있기 때문에 그렇습니다. 요 노래 부를 때 그런 것들을 잘 살리시면은 여러분들도 한호흡에 따라 부를 수가 있으실 겁니다. 일단 비슷한 리듬으로 맞춰서 먼저 한번 읽어볼게요. There were 여기까지 붙었습니다. There were times when I was 그 다음에 was와 so가 붙었어요. Was so lonesome I took some comfort와 there이 t가 또 붙어있죠. comfort there. There were times when I was so lonesome I took some comfort there. There were times when I was so lonesome I took some comfort there. 다시 한번요. There were times when I was so lonesome I took some comfort there. 쭉 이제 연결해 볼게요. There were times when I was so lonesome I took some comfort there. 어렵습니다. 다시 한번요. There were 여기까지 가고요. Times when I were 여기까지 갑니다. Times when I were 그 다음에 S 두 개 붙었습니다. so입니다. So lonesome I 그 다음 took some comfort there. 붙여볼까요? I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. 여러 번 연습이 필요합니다. 느리게 그 다음에 정상 속도로 하는 연습 해보겠습니다. There were times when I was so lonesome I took some comfort there. There were times when I was so lonesome I took some comfort there. There were times when I was so lonesome I took some comfort there. There were times when I was so lonesome I took some comfort there. There were times when I was so lonesome I took some comfort there. 이 부분 여기까지 가볼게요. Then I'm laying out my winter clothes and Then I'm laying out my winter clothes and 다시 한번요. Then I'm laying out my winter clothes and 자, then I'm 그 다음에 laying out my winter clothes와 and가 붙어서 clothes and 이렇게 붙었어요. Then I'm laying out my winter clothes and 불러보겠습니다. Then I'm laying out my winter clothes and 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 wishing I was gone, going home. 다음요. Wishing I was gone, going 그 다음에 home 할 때요. 호음 이렇게 최대한 연습을 해보세요. Wishing I was gone, going home 불러보겠습니다. Wishing I was gone, going home. 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 자, 여기서 whether 이렇게 하지 마시고요. 일단은 where the 발음을 최대한 다 하는 연습을 해봅니다. Where the New York City winters aren't T 발음 떼고요. aren't bleeding me 이렇게요. Where the New York City winters aren't bleeding me. Where the New York City winters aren't bleeding me. Where the New York City winters aren't bleeding me. Where the New York City winters aren't bleeding me. Where the New York City winters aren't bleeding me. Where the New York City winters aren't bleeding me. Leading me going home. home 발음할 때만 주의하시면 되겠네요. 불러보겠습니다.
leading me, going home, leading me, going home, leading me, going home, leading me, going home, leading me, going home. In the clearing stanza, stand와 어가 붙어서 stanza boxer 여기까지. In the clearing stanza boxer. In the clearing stands a 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 boxer. And the fighter by his trade. trade가 아닙니다. trade. 그 다음에 and가 붙었어요. trade dandy. dandy처럼 발음이 들려요. And a fighter by his trade, and he and a fighter by his trade, and he carries the reminders. trade dandy carries the reminders. And a fighter by his trade, and he carries the reminders. And a fighter by his trade, and he carries the reminders. 천천히 그리고 정상 속도로 불러보겠습니다. And a fighter by his trade, and he carries the reminders. And a fighter by his trade, and he carries the reminders. And a fighter by his trade, and he carries the reminders. And a fighter by his trade, and he carries the reminders. And a fighter by his trade, and he carries the reminders. 어쩌면 마지막 부분인데 여러분들을 좌절시킬 수도 있을 것 같은데요. 천천히 일단 같이 한번 읽어보면서 리듬을 한번 타봅시다. Of every glove that laid him down or cut him till he cried out. Of every glove that laid him down or cut him till he cried out. 일단은 발음 다 빠뜨리지 말고 한번 다 또박또박 읽어보는 연습이 우선입니다. Of every glove that laid him. laid 힘이 빨리 붙어서 laid him. 약간 laid him 이렇게 들리기도 하는데요. 사실은 laid him이라고 사이먼과 가펑클은 다 발음을 하고 있습니다. laid him down or cut him till he cried out. Of every glove that laid him down or cut him till he cried out. cried와 out이 붙어서 cried out처럼 들립니다. cried out. 슬로우 모션으로 붙여볼게요. Of every glove that laid him down or cut him till he cried out. 다시 한번요. Of every glove that laid him down or cut him till he cried out. 자, 이렇게 또박또박 발음하는 연습을 하셔야지 이거 빨리도 할 수 있습니다. 처음부터 가수 따라하면서 막 발음 뭉개잖아요. 그러면은 완전히 이상한 노래가 될 수 있기 때문에 여러분들 또박또박 발음하는 연습하시고 그 다음에 가수의 기교를 흉내내 보시기 바랍니다. 불러보겠습니다. Of every glove that laid him down or cut him till he cried out. Of every glove that laid him down or cut him till he cried out. Of every glove that laid him down or cut him till he cried out. Of every glove that laid him down or cut him till he cried out. Of every glove that laid him down or cut him till he cried out. 여기도 연음이 된 부분이 조금 있네요. In his 그 다음에 anger이 붙었어요. 그래서 이렇게 들릴 수도 있습니다. In his janger처럼 들릴 수도 있습니다. In his anger and his shame. In his anger and his shame.
in his anger and his 그 다음에 shame이 또 붙어져. in his anger and his shame. 그래서 불러보면요. in his anger and his shame 이렇게 되죠. in his anger and his shame 불러보겠습니다. In his anger and his shame. 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 이 부분은 비교적 쉽네요. I am living 그 다음에 but the fighter still remains 이렇게 가야 됩니다. but the fighter still remain 가급적이면 still 다음에 을 붙이는 훈련을 계속 해보세요. but the fighter still remains 이렇게요. still remains 불러보겠습니다. I am leaving, but the fighter still remains. 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 나머지는 반복입니다. The Boxer 배우기가 끝났습니다. 조금이라도 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 눌러주시고요. 저는 또 좋은 노래로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.